இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டிஃப்னர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு மிட் பிளேனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரொஃபைல் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஒரு டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். That's 46. இது வந்து ஒரு 16 கொடுத்துக்கிறேன். வந்து ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து ஸ்டிஃப்னர் அந்த ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னர் க்ரியேட் ஆகிடும். இப்போ 6 mm இருக்குது. ஸோ ஈவனாக வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும். ஜஸ்ட் ப்ரிவ்யூ, ஜஸ்ட் ஓகே. இப்போ அந்த ஸ்டிஃப்னரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சர்க்குலர் பேட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு 4 வேணும். ஸோ 90 டிகிரியில். ஸோ ரெஃபரன்ஸில் வித் ஆக்சிஸ் ஜஸ்ட் ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டிஃப்னர்.